La cuenta de Twitter del Colegio de Registradores de la Propiedad se ha convertido en una especie de carrusel deportivo que actualiza minuto y resultado de las empresas que se marchan de Cataluña. No se informa de las que salen de otras comunidades. Computer solo las de Cataluña y desde el 2 de octubre, el día después del referéndum independentista anulado por el Tribunal Constitucional. El último recuento, al mediodía de este miércoles, iba ya por 1.501 sociedades que han mudado su sede a otras regions. Entre ellas, 6 de las 7 catalanas que cotizaban en el IBEX 35. La decisión de los registradores de ir haciendo ese listado diario no tiene precedentes. La explicación oficial es que se trata de responder al interés de la prensa, que cada día actualiza también los titulares. Los últimos subrayan que cada cuarto de hora se marcha una empresa fuera de Cataluña. La realidad no es que las fábricas con sus obreros se vayan a trasladar, sino una cuestión de burocracia y de impuestos. Las sociedades cambian su domicilio social y deciden la autonomía donde tributar. En la misma semana del 1 el Sabadell ya puso rumbo a Alicante y la Caixa decidió ubicarse en Valencia. Y ambos bancos, supuestamente se van para quedarse, llegan repiten sus consejos de administración, en busca de seguridad jurídica. Detrás de ellos se han marchado firmas históricas como Codorníu, tecnológicas como Dreams, concesionarias de infraestructuras como Habitis. Y hasta una administración de loterías la Bruixador, de sort. La desbandada general ha roto el discurso de los líderes independentistas, que no se han cansado de repetir que la futura y hipotética República Catalana no implicaría salida de empresas ni ningún destrozo al tejido económico. Solo las 6 grandes catalanas que cotizaban en el IBEX CaixaBank, Gas Natural, Habitis, Banco Sabadell, Celnex y Colonial generaron el año pasado más de 3.00 millones de beneficios que pasan a tributar en otros territorios. Y detrás pueden venir otras. El propio vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha tenido que improvisar reuniones con importantes empresarios para tratar de contener la sangría. De momento, la Manufactura de Cataluña se queda pero su dirección avisa de que una declaración de independencia como la que baraja el presidente Puigdemont podría hacer cambiar de planes. Se indica la seguridad jurídica en el caso de las entidades bancarias es clave conta con el paraguas y las garantías del Banco Central Europeo, pero en la catarata de salidas ha jugado un importante papel la geopolítica. Desde el gobierno desliza que ha habido presiones desde Madrid a las empresas para acelerar la fuga. La primera noticia sobre la previsible salida de la Caixa, uno de los emblemas de Cataluña, la publicó Voz Popular las 2202 del pasado 3 de octubre, solo unos minutos después de que se emitiese la comparecencia del rey Felipe VI respaldando al gobierno en su aplicación del artículo 155 para suspender la autonomía. Después vino el anuncio del Sabadell, de la biotecnológica Horizon y luego decenas de firmas, algunas ya de tamaño medio. Fue lo que algunos llamaron el 155 económico del gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó incluso un decreto express para allanar el camino a los grandes bancos y ahorrar papeleo. Tras el terremoto inicial que supusieron esos anuncios amplificados a bombo y platillo en la prensa para las empresas que han deslocalizado seeds ha cundido una cierta calma entre los trabajadores al comprobar que el día a día no cambia pese al estruendo mediático. Tras los mostradores del Sabadell trabajar p nombre ficticio de un empleado con muchos trienios en
La casa, sostiene que lo peor de la tormenta ha pasado. La situación hoy está más tranquilidad, pero el nivel de tensión que estaba sufriendo esta plantilla, la incertidumbre de aquellos días, el desasosiego por no conocer el final. Nuestro servicio está confianza al cliente y el sector financiero no puede permitirse determinados lujos. Veas los agobios de la clientela. Ahora se ha vuelto a la normalidad. Hace un par de semanas había retiradas de depósitos en Cataluña por miedo y fuera porque éramos un banco catalán. El dinero es muy miedoso. Y la gente corre a poner sus depósitos a salvo. Algunos están volviendo. Se ve que nos llaman por motivos operativos. Y muchos regresan. Por lo demás el cambio de sede afectará a los directivos que tomaron un vuelo de una hora a Alicante. A los miembros de los órganos asesores y al Consejo de Administración pero poco más. Esperamos que pueda ser reversible pero no está en nuestra mano. Codorníu la dinastía de 460 años se refugió en la Rioja. Codorníu era la empresa más antigua de Cataluña y también de España según la revista Forbes, con más de 460 años elaborando vinos durante 18 generaciones de la familia Reventos, una dinastía de bodegueros que hoy posee el menor número de viñedos de Europa. El pasado 16 de octubre anunció que trasladaba su sede social de Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona, a La Rioja aprovechando las oficinas que una de sus filiales tiene en Haro. Desde entonces los procesos siguen igual entre las cubas de Sant Sadurní. Lo sabe bien Antonio Cruces, que empezó limpiando tinas, fue carretilero y ha pasado por todos los puestos. Ahora es liberado de comisiones obreras en el comité de empresa, que se ha posicionado contra el cambio de sede. Se trata de una decisión cosmética. Puede que estuviésemos sufriendo en las ventas. Ya sucedió en 2014 con la consulta del 9 de noviembre. Empezó a circular por las redes sociales que éramos independentistas. Nos relacionaban con algún accionista minoritario del grupo. Y el 1 de octubre volvieron esos mismos tuits recortados. Que si somos el carver independentista. Lo que ha hecho la dirección es cambiar la sede para quitarse ese San Benito. Nos parece más una operación de marketing que la seguridad jurídica a la que apela la dirección. Tal vez había sido mejor no hacer nada. Confiamos en que no afectará al empleo. Ahora se habla de Codorníu todo el rato, pero el año pasado salieron 100 personas en un air y nadie publicó nada. En la plantilla cada uno está su padre y de su madre y hay opiniones para todos los gustos, pero la decisión ha generado polémica. Por la historia de la casa y todo lo que ha fomentado durante siglos en esas bodegas. Pero un hombre inventado lleva 25 años trabajando allí. A Acutel tampoco le satisface la solución. No me convence. No creo que por la velocidad de la Rioja veamos a mejorar mucho las ventas en España porque quienes ya nos tenía por un carver independentista no van a cambiar de opinión de repente. Y temo que en Cataluña las ventas van a ir a la baja. El 60% de nuestra producción se vende fuera y el 40% en Cataluña, pero me gustaría saber lo que significa en dinero ese 40%. Porque el producto de más valor es más fácil colocarlo aquí. Es más fácil que en Cataluña la gente se compra un carver de 10 o 12 euros. Fuera nos conocen menos. La bruixador de la Rioja, impuestos a Madrid. La bruixador ubicada en el pueblo de Sort Suerte en castellano es la administración de lotería que más factura de España.
Wider Europa, como le gusta decir a su propietario, Xavier Gabriel, Q solo en el último sorteo de Navidad vendió 67 millones de euros en décimas, el 95% a través de Internet. 8 de cada 10 euros de su negocio están fuera de Cataluña. Al otro lado del teléfono, un contestador pide marcar el tu si lo que pretendes un pedido superior a 2.00 euros en ese caso la llamada en espera tarda menos. Gabriel admite que ha levado la dirección de sus empresas el entramado familiar está formado por 6 en distintos sectores a la rioja y el domicilio fiscal en Madrid porque una vez que uno se cambia también compara los beneficios tributarios. Argumenta, no obstante, que la decisión responderá a un boicot en las redes sociales. Ha presentado denuncias contra 5 personas a las que acusa de amenazas y de montar campañas para atacar a su negocio. En Internet, Sheikh ha sufrido acusaciones por su reconocida posición contraria al independentismo, y eleve por forma parte de Acutel. Extendieron que era el padre de esta chica de la CUP, Ana Gabriel, y yo solo tengo un hijo y es piloto de aviación. Respeto a los independentistas, pero no acepto que haya gente que va en contra de España, de la Unión. Los políticos deben aceptar que han fracasado y que han arruinado Cataluña. Hasta su nos va a pagar caño un día de estos a Cataluña y eso me avergüenza. Se tiran 1.20 empresas por la borda, se cargan el turismo, esto ya no es Barcelona 92 y no pasa nada. ¿Quién es el responsable de que esto no se haya zanjado o cortado? Pregunta indignado al otro lado del teléfono. Dos de sus 14 empleados tendrán que moverse a la nueva sede. Para el resto, el trabajo no cambiará. Se trata de vender décimas de lotería y Acutel sostiene que tras realizar su anuncio, las ventas han subido un 300%, aunque dice no estar contento con el motivo. Abatis, más pendiente de opas y contraopas entre los listados que era la prensa de empresas que se mudan. Esta Abatis, un gigante que explota concesiones de autopistas. Últimamente también está en los papeles por la oferta que el presidente de ACSY del Real Madrid, Florentino Pérez, ha presentado para comprarla a través de la filial alemana Hochef y evitar que se liquide el grupo italiano Atlantia. Es esta operación la que preocupa a la plantilla, mucho más que el cambio de dirección adoptado hace unos días de Barcelona e unas oficinas que la empresa tenía en el Paseo de la Castellana de Madrid para recepciones protocolarias. Habla Daniel Sancha, representante de UGT en el comité de empresa que defiende 250 empleados. La gente aquí no está analizando ese cambio, no afectará las relaciones laborales. Nosotros gestionamos autopistas y estas no se pueden deslocalizar. La plantilla tiene inquietud para pa. Estamos pendientes del folleto porque podría implicar un cambio de sede Frankfurt e incluso en el mercado de cotización. Ese posible traslado a Alemania se preocupa. Edreams ahora en Madrid y Luxemburgo del goteo de salidas no se salvan siquiera las tecnológicas que operan a través de Internet y que se supone que están en todas partes. La agencia de viajes Edreams también comunicó su decisión de tomar el puente aéreo justo la víspera de que el presidente Carles Puigdemont comparece en el Parlamento para proclamar la independencia. Se comunicó mediante un correo electrónico a los más de 1.10 empleados que el grupo Odegeo Edreams tiene distribuidos en 3 sociedades en Barcelona. Casio Roberto Paz, sindicalista de comisiones obreras, asegura que el anuncio tampoco tendrá repercusiones en la organización del trabajo. La sede social va a Madrid pero no se prevén traslados, la empresa sigue contratando gente.
y además la dirección fiscal ya llevaba tiempo en Luxemburgo.